오늘의 핵심 패턴으로 복습 좀 해보겠습니다. 첫 번째로 be reminded of가 있었는데요. 어떤 것이 떠오르다. remind가 동사로 쓰이고 다른 것이 사람에게 뭔가를 떠오르게 하는 거는 A reminds B인데 사람이 주어가 될 때는 be reminded of가 쓰여야 합니다. 두 번째로 just 명사나 아니면 대명사 그다음에 alone 하면은 뭐뭐만 가지고도 아니면 뭐뭐만 놓고 봤을 때란 뜻인데요. 이 두 가지를 이용해서 만들어 볼 영어 문장의 우리말 번역부터 보고 올게요. 영어 문장 확인해 볼게요. 첫 번째 be reminded of를 이용해서 첫 번째 문장은 저는 그걸 보면 대학 시절이 떠올라요. When I see it, I am 또는 I'm reminded of my college days. 대학 시절이라고 했을 때 대학을 다녔던 날들이라고 해서 college days라고 합니다. 발음 연습해 볼까요? Repeat after me. When I see it, I'm reminded of my college days. When I see it, I'm reminded of my college days. Great, let's look at our next example. 다음 문장은 우리는 우리가 시카고에서 보냈던 시절이 떠올랐어요. 이것도 마찬가지로 그냥 our Chicago days라고 하면 됩니다. Chicago days. We were reminded of our Chicago days. We were reminded of our Chicago days. 발음 연습해 보겠습니다. We were reminded of our Chicago days. One more time. We were reminded of our Chicago days. Great, let's take a look at our next pattern. 다음 패턴은 just 뭐뭐 alone인데요. alone이 혼자가 아니고 여기서는 하나라는 의미로 쓰였습니다. 그래서 뭐뭐만 놓고 봤을 때 뭐뭐만 가지고도 첫 번째 저는 다른 거 말고 계단을 오르는 것만으로도 힘들었어요 라고 하면은 I struggled with just the stairs alone. I struggled just 아니면 with just the stairs alone. just 같은 경우에는 just with the stairs alone이라고 할 수도 있긴 합니다. 여기서는 with 다음에 써서 연습해 볼게요. 같이 읽어주세요. I struggled with just the stairs alone. I struggled with just the stairs alone. Great, let's look at our last example. 우리의 격려, encouragement만으로는 충분하지 않습니다 라고 한다면 just our encouragement alone is not enough. Just our encouragement alone is not enough. 큰 소리로 읽어주세요. Just our encouragement alone is not enough. One last time. Just our encouragement alone is not enough. Perfect. Let's take a look at the clip for the very last time with both English and Korean subtitles. The very first time I ever came to Jeju, the first impression I kind of got of it, that it was very similar in a lot of ways to my hometown of Brisbane in Australia. Obviously the language and everything is different, but in many ways I was reminded of my hometown because here in Jeju there's a lot of palm trees like there is in Brisbane. There's lots of fresh fruit. Australia also has got like a lot of like lovely like oranges and things. And so when I came to Jeju, I felt almost at home, even though it's still in so many ways different to Australia. Just the landscape alone, I was like, it's so nice to be surrounded by green and everything. And so my first impression was kind of like, oh, did I like come back to Australia for a second? Obviously the food is very different though to Australia. We don't have as many black pigs in Australia. 오늘의 알쏭달쏭 영어 표현 한마디 소개하겠습니다. Okay. 타라 씨 같은 경우에는 지금 제주에 처음 가서
호주가 떠올랐다고 했는데 Yes. 만약에 어떤 곳에 갔거나 어떤 물건을 봤을 때 생각한 거랑 다를 수 있잖아요. 제가 생각한 거랑 전혀 달라요. Yes, you can say this in English. It's nothing like I imagined. It's nothing like I imagined. 굳어진 채로 자주 쓰는 표현인데요. It's nothing like I imagined. Yeah. 내가 상상했던 것과 전혀 다르다. 상상했던 것과 같은 것이 전혀 아니다. 그래서 It's nothing like I imagined. Yeah, it's nothing like I imagined. 만약에 제가 생각했던 거랑 전혀 달랐어요라고 과거형으로 쓰고 싶다면 It was nothing like I had imagined라고 하시면 됩니다. Great. Let's move on to in the social world. 네, 이번에는 어떤 곳에 방문했는데 다른 곳과 비슷하다는 느낌이 들었다라는 내용의 소셜미디어 포스팅 2개 읽어보겠습니다. Let's take a look. Every time I go to a different country, my first thought is, wow, this looks just like my city. My first impression of Indianapolis, where I'm in town for my first NBA game, is it feels very similar to Columbus. 다시 한번 간단하게 읽어볼게요. Okay, BB says, Every time I go to a different country, 다른 나라에 갈 때마다 my first thought is, 첫 번째로 드는 생각은 Wow, this looks just like my city. yeah, 내가 살고 있는 곳과 똑같네 라는 생각이 든대요. okay. And John says, My first impression of Indianapolis, Indianapolis. Indianapolis라고 하는 This is a state. It's a state. Yeah, it's a state. Yes. 주에 갔을 때 첫 번째로 든 이 첫인상은 그런데 지금 왜 가 있냐면 Where I am in town for my first NBA game. 농구 선수가 아니라면 처음으로 NBA 경기를 보러 온 거예요. Yes. 네. It feels very similar to Columbus. Columbus. 컬럼버스랑 굉장히 비슷하다는 것이 첫 인상이었다는 내용입니다. All right. Interesting. Yeah. Very interesting. Different places can be similar. Yeah, they can, especially when we're talking cities, you Yeah. know. And especially at first glance. 딱 처음 봤을 때는 비슷하게 느껴질 수가 있죠. True that. All right, those are some great social media posts that we had. I just want to thank you guys so much for studying here with us today. 네, 저희는 다음 시간에 또 인사드리겠습니다. We'll see you next time. 감사합니다. Bye. Way when we walk against the crowd.